Kitang tanan tao nakasala. Kitang tanan tao na nakasala. Ug tungod kay nakasala ta, mauna nagkinahanglan ta og pagtubos, pagkatinubos. Kinahanglan tag manunubos o kinsa man ang atong manunubos. Way lain kundili ang bugtong anak sa Dios, si Jesus Christ. All have sinned. Why do we need salvation? Because we are as sinners. Makasasala ta. We committed sin before God. We committed sin before God. We transgressed God. We have committed violence before God. That's the reason why we need salvation. And salvation is a free gift. It is received by the finished work of Jesus Christ. By faith. Dili naton trabaho. Ingon ang Biblia sa Romans chapter number 3, verse number 11, tungod sa ato nga kasalanan, miresulta kini nga ang tao dili